This was my first time ever waking up in this African village. We pounded cassava, cooked egusi soup, and prepared for hunting. This is real village life. Good morning, guys. Guys, I'm eating civet and it's so sweet. I ought to have started this vlog since morning, but I'm just too tired because Mr. Today went ahead for night hunting and we got civet. This was in my presence that they started the preparation, but I was just too tired to vlog. And the fact that I've not been sleeping for days. I need to sleep, but I could not sleep. Anyway, this is specially prepared by Toby and Austin, and it's sweet. And you guys, guess what? We'll be eating cassava pounded yam. I don't know if that makes sense. Cassava pounded yam. No, it's pounded cassava. That's the word. I don't know that there's a particular cassava that you can actually make as a swallow, apart from, you know, the regular ones that we know as that they use for fufu, gari, and all of that. So they said there's this kutono cassava that you can make to make swallow instantly. You cook it and you make it. So currently that is what Mr. Peter is doing this morning. So we'll be eating pounded cassava and I can't wait to try it, honestly. And over there the man on blue shirt is Toby. He's the one that prepared the civet that was caught this morning, and I must tell you that it's so sweet, honestly. And over here we have Mr. T. This is the cassava. This is how it looks. It's like the same cassava with normal this thing. Agba chef. Hey, is the Toby lover in the kitchen for me? Oluwa is fucking Toby lover. Oluwa Toby lover. I'm just hearing something for the first time, that potatoes leaves, that one can use it to make vegetable soup. You guys, this is one thing about hunting. We always have leg pain because of the way we walk, especially when we hike. Like yesterday now, we hiked so much and it was stressful. So you have to always stretch before the next round. You all, our fetcher fell into the well and we need to cook this morning, so Austin is about to enter the well. Ostiano, Daddy Praise is about to enter the well. Ọlọ́run, ó dẹ̀ sọ tán sí oní praise ṣì kéré o. Please be careful. Tí bẹ́ẹ̀ bá ń yọ ẹ tètè jáde padà ṣé kò yọ. A lè ra dóró bàbá ẹ wọ́n sọ pé bí ń pa yín kẹ́ wá jẹun lọ́rùn ẹ bá rẹ́ ní o. má sọ nǹkan tó fi máa rẹ́rìn ṣó gbádùn ọmọ ẹ ká má pààrọ̀ ká má jalè Austin ẹ̀ ó ti ṣiṣẹ́ rí. Ó ti gbẹ́ kànga rí àbí? Gbàdá ní fún mi. Gbẹ́ kànga rí o. Gbẹ́ kànga. Ó ti gbẹ́ tó fi lè wọ́ successfully. Tí ó jìn o. Kànga ilé bá ti níbi wíwà ẹ̀yin lẹ máa wà kò ní ká pa àbókí mọ́. Má ju o. Ẹ má ju o. Mi ju. Tẹ bá jẹ iná lẹ tún máa lọ sí àlẹ́. So kìíní yẹn máa ń ṣòkòtò ẹ. Ọmọ, this is then who would never believe that you can do this? O máa wá sọ pé ò lọ sóko
You guys, this Austin will never follow us to the farm or forest whenever we want to go hunting. But he went last time we did general hunting at Creek. When was that? Like a week plus, yeah. A week. In fact, he was very active. If you should have looked us, you tell him he's more active in dog hunting. And then why is it that he doesn't like going to the farm? He hates stress. Ma worry ẹ. He does not like stressing his stress. Ó ń ṣe fine boy. Not fine boy. Eléyìí, comfortability matters. Oh, eléyìí bó ṣì. Stress. Bàbá kí mo mọ fún mi, ó máa fi yan tí wọ́n á kó fábùsẹ̀. Wàhálà ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ bá mọ ẹ̀kọ́ tó bá ẹ̀wọ̀n mo fún máa ń yàn. Ìjọba mi ní ìṣàkẹ́ pé ara ẹ̀ ní ṣàpà bó ra ló wà lórí sí. Tí ẹ gángan tí ẹ lọ́jọ́ tí wọ́n máa ń ṣàṣùwò yẹn. Lọ́jọ́ tó máa ń ní ẹran tó rí. wọ́n kàn ń gbóyè wọn fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe tán. Ayé wa. Àlọ́jọ́ tó fọ́ sí. Aláìkẹ́dẹ́ ni pé mo mọ̀ Kí wọ́n fi ewúrẹ́ yẹn nìkan sí ọbẹ̀. Kí wọ́n fẹ́ lọ jẹun padà wọ́n yẹ kẹ́ ẹni fẹ́ ọbẹ̀ empty. Àwọn ilé yín náà ti máa rí kọ́bẹ̀ ẹ̀ ń fi Ìyá tó tún wá lẹ́nu Mo kọ́ lọ jẹ ẹran 67 kò rà. ìyá yóò bímọ máa yẹ wá lọ fẹ́ yóò wá lé ẹran ẹdín lówó ẹ̀ tó wù bá lẹ́nu gbé à mọ́mí ẹ wo ẹran yín bó ti gbé owó mi jẹ ó ní ìbá ti tọ́jú ẹ kékeré ìyá máa sọ díjà bẹ́ẹ̀ kó máa gbóhùn padà kò fún ọdún wọn lérí síra wọn máa ìbá ti máa yóò rò wá tó lè lóko mo wá sọ ẹran bọ́n mi sọ fún mi sọ ìyá ẹ̀ mọ̀ ọ̀dọ̀. mi bá ẹbọ ẹran yẹn ga tó báyìí àbọ̀ ẹran ńlá ìjọ yẹn ó dẹ̀ mú gbọ́gẹ̀dẹ̀ àgbà àti bọ́dà gbèsè kò ní lọ́wọ́ ó dẹ̀ fàáyé ẹ̀jẹ̀ sẹ́yìn gbọ́gẹ̀dẹ̀ yẹn sọ́sọ́rì tí bá sọ pé ẹran yẹn máa nàró mọ́ máa wọ́n lẹ̀ ó dẹ̀ máa nàró mọ́ lọ́gẹ̀dẹ̀ báyìí á dẹ̀ máa fi yá á dẹ̀ yá títí tó máa lọ lẹ́wù yìí á dẹ̀ lọ́gẹ̀ á dẹ̀ jẹ́ wọ́ mẹ́. Yàtọ̀ sí ẹran yẹn yàtọ̀ sí pé ẹran tó tẹ bá ń bọ̀ bí báyìí. gbogbo kíní wà lẹ́wọ̀n kò ní jẹ́ àwọn èdè tí wọ́n gbé báyìí á dẹ̀ lọ máa kán á dẹ̀ máa jẹ̀wé ẹ̀ á máa kán. Ẹran yìí ò kì í ṣe ordinary ẹran mọ́. Egbò tẹ bá ń bọ̀ Ó ti di èèyàn. tẹ bá ń bọ̀ láti ọ̀nà ìsàlẹ̀ á ti gba bí jáde tẹ bá gba bí ìmọ̀ á ti gba bí. Àwọn náà tún ti bá bòmí lọ. ìkànnì ẹni mo ń yẹ ìbọn tó yẹ pé ọwọ́ kan ti nìkan balẹ̀ ní máa ń nà bọ́tẹ́ mo kàn kú lọ́dọ̀ yàtọ̀ tí mo jẹ́ ẹgbẹ́ lásán fọ̀rọ̀ yẹn rẹ̀ tán ni yàtọ̀ sì ní kí tó bá tètè dé iwájú tó ṣe àwọn kí ìjọsìn má bá wọn pa kí n kò kù sí tó bá tó ṣe àwọn kọjá báyìí kó jẹ́ Sunday èrò ní wá. God abeg. Did you guys hear that part? ìjọ yẹn ẹni ló máa gbé skills kan sáà ní bí kálọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì gbélé pé kí ló lè gbélé tó mítà ní báyìí sọ yẹn ló ń jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀dá mi wọ́n á dúró máa wọnú pátá mi lẹ́yìn tìbẹ́tì wọ́n máa ń ká ìlú mi. They are spiritual things so people do not really they will be like ẹran lásán ni hello. mo passage báyìí lásán mo dé wòde nínú ẹ̀rù mọ́ gẹ̀dẹ̀ brọ́dà ní túbẹ̀ yìí jẹ́. ẹ kò náà sí di ẹgbẹ́ ẹ̀ dáadáa ẹ̀ kọ́fà ẹ̀ ti dé tó bá You guys, I can't stand up. dẹ́n kò fọ àwọn ojú ẹ̀ àtàwọn abọ́tẹ̀ fi jẹun kù sáà náà. ìyẹn wa ti ń gbójú ẹ̀jẹ̀ lé báyìí ìyẹn gbẹrẹ. mi ò jẹ ẹ rí o. Èwo ni iná gbẹrẹ? mi ò jẹ ẹ rí o. Báwo ló ṣe máa ń prepare? báàgì jẹ́ máa sọ. mo mú bẹ̀rẹ̀ fruit bọ̀ mi ìjẹ́ yẹn. Bẹ̀rẹ̀ fruits. Àbẹ̀rẹ̀ fruit ó bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ tó máa ń nẹ̀gùn lára. ìyọ ilé oníkóró nìyẹn ilé tó máa ń jẹ́ pa ẹ̀ ọmọ lẹ́gùn ilé máa ń so fresh. èyí máa ń tó báyìí ni. tí ẹ bá gún iyán ìyẹn ẹ parí bá fi ní. jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsí pẹ̀lú ẹran gbẹ ẹ tọ́ fún gbé agbẹ́ni tí lọ́ọ́ bá ń ká kàn sí wa òun ni máa jẹ lálẹ́. Wow. Ibo ló ti máa ń so? ara gidi ni. No like Ige. ṣó ó wà ní south west. Ige kan wà ní ige kan wà ní sẹ́. igi ẹ̀ mú rí. ọjọ́ tí gbogbo náà fún ìlórí ìfà. díẹ̀ mo ṣe wà yẹn ojúṣe in fact ẹni tó bá wà ní age of 20. You guys, we have the hunters around. We have a pack. We have Mr. Abdul, my family, and we have Vale. Rodia Wang. Ẹ káàárọ̀ sir. Round 90, yes sir. Yeah, no, show us. Dang. Mr. Toby is always in the kitchen. Chef Toby. Yeah, always cooking. Yeah, no. But I thought you said you. No, I've not eaten it. I've been only hearing about it. But this is my first time participating in something like this. I should. Ẹ ṣáà máa jò ní kókó. Ẹ ṣàánú wa. Ẹ di àná yín mú àṣà àwọn ọmọdé ẹgbàá.
So now we're about to pound. It's done very well. There's a way to pound this particular cassava. They don't pound like the regular, like you are pounding yam. It's quite different. Ẹ má jẹ́ ká ṣe pàdé mi ní gun o. Ọbẹ̀ ẹ tí kìí ju kọ́ mi mọ́ sí. Oúnjẹ ti wà ńlẹ̀ ńsìn, mo lè ṣe bẹ́ẹ̀. Kébi má lọ kébi má lọ máa pa mí. Àbá Kẹ́hìndé àwọn náà dẹ̀ ní gbà. Ẹ máa nẹ̀gbọ́n mi àbí? Cassava to make swallow. Ibi tó bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́. I'm glad I'm experiencing this, honestly. Legend of man. The second one will give you the understand? Even done than the other one. Done than up. Ẹ jẹ́ fún wa nígbà kan. Ìgbà kan máa dé bó ṣe wà àwọn tí wọ́n lò lọ́wọ́ gan ẹ mọ̀ ó fún yẹn lọ́wọ́. Bàbá àwọn ẹbí náà ẹ máa mú ẹ̀gẹ́ ni sà. Ẹ máa mú ẹ̀gẹ́ ni. Ṣé ẹ mọ dáhùn lè jọ níbi ẹ̀gẹ́ bí a fi 5 acre jẹ́ tán ni? Ẹ rí àwọn tí pẹ́rẹ́ǹtì wọn bá tó bá ń ṣe bò fún ó jẹ́ pé tó máa ń gúnyán ní fámìlì wọn. Ẹ lè má mọ ẹni tí ń ṣe nípa ẹni tí. Èwo náà ń ṣe lọ́dọ̀ tí yín? Fún ni ẹ̀rọ Ilé wa. wọ́n rò fún for more than 15 years. Are you serious? You know how to pound people very well. I swear. Wow. Small thing. Tó jẹ́ pé máa fọ́ ní irú báàgì ẹ̀gẹ́ ni. Oh yeah. Máa fọ́ ní irú báàgì ẹ̀gẹ́ náà. Àdéhùn ìgbà This thing is hot. I cannot do it. Yeah. Wo wá rò? Mi ìbẹ́ kó máa jóná sálẹ̀ ní ó gbóná. Wọ́n máa ṣe tó wá post ẹ̀mí kan wọ́n bá wọn tẹ̀lé. Àbí. Nàìjíríà. O ṣe. Bọ̀yẹ́ kó tíì díẹ̀ sí. Food is ready. Dialeti, our panda has diamond ring. O ṣe diamond ring. Ṣé yẹn ti rọ̀ tó báyìí ẹ̀gbọ́n? Ẹ fọwọ́ kan yẹn. Ó ti wà ókè báyìí. Yíyan ilé o. Ẹ yóò ti dá báyìí. Wọ́n ní ibi tí èèyàn bá rìn mọ́ lè máa rí mọ́. Ó ti lọ bẹ́ẹ̀. Bá dọ̀ o, màá ká ó lérí mi. No, ọwọ́ yẹn máa sè Màá ni. fi kálẹ̀ níyà. Mo lọ́wọ́ yẹn máa sè.
This is our way of modeling pounded yam in Kwara State. In Osun State, Lele, Osun State. Oh, ẹ ṣé. Èmi àti ẹ. Àníjó jẹ ìtàn. Àníjẹ tán. Mi fẹ́ ẹran tó le rárá. Ẹ ṣàánú. Thank you. Yeah, where should we sit? Ilẹ̀ ló gbà. We are about to eat. Ìyẹn oko lélẹ̀. Ìyẹn ò jẹ́ yán ní iṣu lẹ́yìn jẹ́. Nọ́mbà Sàràfò lọ. Ẹ wá pé wà tí wà ní. Ẹ wá jẹ. Ìyẹn dẹ̀ máa ń bí ọba bá jẹ wá nìyẹn o. Wàláì ó dàbí. Smart. Wọ́n ní ìjọba bá ti yó. Yóò sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ara wọn. Sọ pé òun bọ̀ lóde. Àmọ̀ bá ti sè. A máa pariwo lọ́lọ́gẹ̀dẹ̀ lórí mi. A máa sunkún mi. Ṣé yan? Àìwá ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀. Tari, ó ti jẹ́ nílé tẹ́lẹ̀. Sẹ́yìn ẹ̀kọ́ lọ jí. Kẹ́hìndé. Tóbi, ilé tó sáwálé lánàá. Ilé tó padà sáwálé lánàá. Jẹ́ káwọn ọmọ tí ó lébí ẹ̀nà màá tó fi mú lẹ̀lẹ̀. I was saying this, we can't finish. Iná yẹn pọ̀. Iná yẹn pọ̀. Mr. Abdullahi, ẹ wá jẹun. Ètí jẹjẹ ọ̀pá mi yẹn jẹ. Ìrọ́dẹ̀ ná. Ẹ ó yà, ìṣúwà lẹ́ ṣé ẹ kú tọ́jú wa ṣé Hello beautiful people, welcome back to another hunting vlog from Ibadan, Nigeria. Today I will be hunting with Ibadan hunters and I hope you find this video enjoyable. Please don't forget to like, share and subscribe if you haven't. This, you guys, let me show you Austin. Austin is not a nice person. You are not going to the forest with us. I'm holding just 3 bottles of water. But I'm tasting now. Wetin concern me? Go drink from well. Living well. Go drink from that side. You guys, please don't forget to like, share and subscribe if you haven't. Leave your thoughts in the comment section and enjoy this video because today gonna be a very good day. Okay.